This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Good morning, friends. Welcome to goonlinetrainings.com. So, last class lo manam what is the correlated subquery and what is the derived table anedi with examples, some examples manam last class lo we have done clearly. So, queries part complete అయిపోయింది. Okay. So now some functions మనం నేర్చుకోవాలి. Okay. So మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోబోయేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్. ఈ 2 days క్లాస్ 3 days. ఓకే, ఈ 3 days క్లాస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రియల్ టైంలో మీరు ఫేస్ చేస్తారు ఇలాంటివన్నీ. ఓకే, సో అందుకే చెప్తున్నా, బీ కేర్ఫుల్. ఇప్పుడు మీకు అర్థం కాకపోతే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, బట్ వెరీ సింపుల్ ఇవి. ఓకే, స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ లో మనకి కొన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ లో మనకి కొన్ని ఉన్నాయి. ఏంటి అంటే వాట్ ఆర్ ద స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ అంటే you can easily say about, okay, upper, okay, next lower function, next left function, next right function. Very easy. Okay, length function. Okay, length function. అలాగే రివర్స్ ఫంక్షన్. ఓకే, అలాగే రీప్లేస్ ఫంక్షన్. ఓకే, అలాగే లెఫ్ట్ ట్రిమ్ ఫంక్షన్. ఎల్ ట్రిమ్ అంటే లెఫ్ట్ ట్రిమ్ ఫంక్షన్. ఓకే, అలాగే రైట్ ట్రిమ్ ఫంక్షన్. ఓకే, అంటే రైట్ ట్రిమ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, కటింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్, substring function. Okay, this is important. Next stuff function. Okay, next space function. Okay, next very important function, char index function. Okay, అలాగే pat index function. Very important. Okay, సో మనం ఇప్పుడు మీకు కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఒక సింగిల్ క్వెరీలో ఎలా రాయాలి, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్, ఎలా వస్తుంది అవుట్పుట్ అనేది నేను మిమ్మల్ని చూపిస్తాను. ఓకే, బీ కేర్ఫుల్, చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, సో నౌ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక కాలం తీసుకుంటున్నా, నేమ్ ఈజ్ అ కాలం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి మనకి, అప్పర్ ఫంక్షన్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ అప్పర్. ఓకే, అప్పర్ లో మీకు ఏది నేమ్ కావాలి, యాజ్ అప్పర్ నేమ్. ఓకే, యాజ్ అప్పర్ నేమ్ కామా, నెక్స్ట్ లోవర్. ఓకే, లోవర్ ఫంక్షన్ లో యూ నీడ్ టు రైట్ నేమ్ యాజ్ వాట్, లోవర్ నేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ అలాగే లెంత్. నువ్వు ఎలా లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఓకే, నేమ్ ది లెంత్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాయి అని అన్నాడు, సాయి అంటే దాని లెంత్ ఎంత, 3, ఐ మీన్ 3 క్యారెక్టర్స్. అర్థమవుతుందా? సో అలాగే వీ కెన్ రైట్ ఇది సైజ్. ఓకే, సో అలాగే లెఫ్ట్ ఫంక్షన్. ఓకే, లెఫ్ట్ ఫంక్షన్. సో లెఫ్ట్ ఫంక్షన్ ఎలా రాస్తారు అంటే, నీకు ఇక్కడ నేమ్ ఉంది, లెఫ్ట్ నుండి నీకు ఎన్ని లెటర్స్ కావాలి, 2 or 3, సరే 2. ఓకే,
as two letters. Okay, two letters from left. Okay, two letters from left, that is left function. Then what about the right function? Same right. Okay, నేమ్ కామా మీకు రైట్ నుండి ఎన్ని లెటర్స్ కావాలి ఫస్ట్ టూ చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ టూ చూద్దాం, తర్వాత అలా చూద్దాం. ఓకే, ఫ్రమ్ రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ రివర్స్ ఫంక్షన్. ఓకే, రివర్స్ ఫంక్షన్, రివర్స్ ఆఫ్ నేమ్ ని రివర్స్ చేయడం. ఓకే, నేమ్ ని రివర్స్ చేయడం యాజ్ రివ్ నేమ్. ఓకే, అలాగే లెఫ్ట్ ట్రిమ్. ఓకే, లెఫ్ట్ ట్రిమ్. ఎందుకు ట్రిమ్ ఏం చేస్తుంది? ఏం ట్రిమ్ చేస్తుంది? ట్రిమ్ ఇన్ ద సెన్స్ కటింగ్. ఓకే, లెఫ్ట్ ట్రిమ్. ఓకే, లెఫ్ట్ ట్రిమ్ అర్థమవుతుందా? సో అలాగే మనకి రైట్ ట్రిమ్ కూడా ఉంది. ఓకే, రైట్ ట్రిమ్. అసలు ట్రిమ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ కటింగ్. ఏం కటింగ్ చేస్తుంది? ఓకే, ఏం కట్ చేస్తుంది? ఏం కట్ చేస్తుంది అని అంటే ద స్పేసెస్, ముందు వెనకాల ఏమన్నా స్పేస్ ఉంటే కనుక ఇట్ విల్ కట్ ఇట్. ఓకే, సో ఫైనల్లీ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ ట్రిమ్ రైట్ ట్రిమ్ కాకుండా డైరెక్ట్ ట్రిమ్ లేదు, డైరెక్ట్ ట్రిమ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ట్రిమ్ ఫంక్షన్. ఓకే, ట్రిమ్ ఫంక్షన్ నేమ్. ఓకే, నేమ్ యాజ్ ట్రిమ్ నేమ్. ఓకే, ఇలా ఉంది అని అనుకుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ టూ లెటర్స్ అప్పర్ లోవర్ లెంత్ ఎంత కనుక్కోవాలి. లెఫ్ట్ నుంచి టూ లెటర్స్ రీడ్ చేయాలి, రైట్ నుంచి టూ లెటర్స్ రీడ్ చేయాలి, రివర్స్ చేయాలి నేమ్ ని. ట్రిమ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో వి విల్ సీ. నౌ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సి, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి నార్మల్ కేసు, ఓకే, క్యామెల్ కేసులో మనకి ఇక్కడ నేమ్ ఉంది. సో మనం అప్పర్ కేస్ కి మార్చాం, అవునా? అప్పర్ కేసులో మార్చాం. అలాగే లోవర్ కేస్ మొత్తం అన్ని లెటర్స్ లోవర్ లో రాశాం. ఓకే, దీని సైజ్ ఎంత? ఎలా సైజు? ఓకే, సో శిరీష. సో 1 2 3 4 5 6 7 8 వచ్చిందా సైజ్? ఓకే, 8 సైజ్ వచ్చింది. సో టూ లెటర్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్. ఈ నేమ్ కి, ఓకే, ఈ నేమ్ చూడాలి, ఇవన్నీ చూడకూడదు. ఈ నేమ్ కి లెఫ్ట్ నుండి టూ లెటర్స్ ఏది? లెఫ్ట్ నుండి టూ లెటర్స్ ఏంటి? లెఫ్ట్ నుండి ఎస్హెచ్. లాస్ట్ నుండి టూ లెటర్స్, ఐ మీన్ రైట్ టూ లెటర్స్ ఫ్రమ్ రైట్, ఇవి. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్, నీ క్యాపిటల్ అంటే క్యాపిటల్ వస్తుంది, స్మాల్ ఉంటే స్మాల్ వస్తుంది. ఓకే, ఓకే, సో రివర్స్, ఈ నేమ్ ని రివర్స్ చేశారు. ఓకే, ఇది ఇక్కడ SIRISH. ఓకే, సో లెఫ్ట్ ట్రిమ్ నేమ్ అంటే దీనికి ఏమైనా స్పేసెస్ ఉంటే కనుక ఇట్ విల్ రిమూవ్ లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకే, రైట్ సైడ్ ఇక్కడ స్పేసెస్ ఏమైనా ఉంటే ఇట్ విల్ రిమూవ్. సో మీకు క్లియర్ గా ఒకటి లెఫ్ట్ ట్రిమ్ రైట్ ట్రిమ్ ఎలా జరుగుతుందో వి విల్ సీ. ఓకే, సో అప్డేట్ అకౌంట్ మాస్టర్ సెట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఏదో ఒక నేమ్ ఫ్రమ్ రాహుల్. ఓకే, 1 2 రాహుల్ 1 2 3 4. ఓకే, ఇలా పెట్టా. సరే, వేర్ అకౌంట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10002. ఓకే, నౌ అప్డేట్ ఇట్. one row affected. Okay, one row affected. Now see, ఇప్పుడు చూడండి, execute this. So Rahul is having చూడండి, ఇక్కడ రాహుల్ కి ముందు స్పేస్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2, రైట్? అంతే కదా, 1 2.
ఓకే, ఇక్కడ చూసుకుంటే 1 2, ఓకే 1 2 ఉన్నాయి. సో లాస్ట్ ఎండింగ్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4, ఓకే 4 ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అప్పర్ కేసు విత్ స్పేస్ లో మనకు వచ్చాయి, లోవర్ కేస్ కూడా స్పేసులు వచ్చాయి. సైజ్ ఎంతనో వచ్చింది మనకి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, సో 2 లెటర్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్. సో 2 లెటర్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ అంటే ఫస్ట్ 2 లెటర్స్ ఏమున్నాయి చూస్తే, ఓకే స్పేసులు ఉన్నాయి. సో ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ఎంప్టీ స్పేస్. సో రైట్ నుండి కూడా, ఓకే రైట్ నుండి కూడా స్పేసులు ఉన్నాయి. ఓకే రైట్ నుండి కూడా స్పేసులు ఉన్నాయి. సో ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ స్పేస్. సో రివర్స్ చేస్తే ఇది చూడండి, ఇది చూడండి. సో రివర్స్ లో కూడా స్పేస్లు వచ్చాయి, ఇలా కూడా స్పేస్లు వచ్చాయి. రివర్స్ లో 1 2 3 4, ఓకే సేమ్ సేమ్. సో లెఫ్ట్ ట్రిమ్ ఇప్పుడు ఇది చూడండి, లెఫ్ట్ ట్రిమ్ ఇప్పుడు ఇది చూడండి, చూడండి లెఫ్ట్ ట్రిమ్ ఏమైనా వచ్చిందా? ఒక స్పేస్ కూడా రాలే, అంటే కట్ చేసింది. ట్రిమ్మింగ్ మీన్స్ కటింగ్. ఓకే కట్ చేసింది ట్రిమ్, క్లియర్గా కట్ చేసేసి మనకి ఓన్లీ రైట్ ట్రిమ్ చేయకుండా కట్ చేసి పెట్టింది. ఓకే కమింగ్ టు ద రైట్ ట్రిమ్, ఓకే కమింగ్ టు ద రైట్ ట్రిమ్. సో లెఫ్ట్ ట్రిమ్ ఉంది, రైట్ ట్రిమ్ లేదు, అంటే ఐ మీన్ లెఫ్ట్ ట్రిమ్ అవ్వలేదు. ఓకే లెఫ్ట్ ట్రిమ్ అవ్వలేదు, ఎందుకు? జస్ట్ అది ఓన్లీ ఫర్ లెఫ్ట్ రైట్ ట్రిమ్. సో అందుకే రైట్ అనేది స్పేసెస్ అనేది కట్ అయిపోయినాయి. ఓకే అలాగే ట్రిమ్ ఆఫ్ నేమ్. ఓకే నౌ సి, చూడండి లెఫ్ట్ లేదు రైట్ లేదు, మొత్తం ట్రిమ్ అయిపోయింది, ముందు వెనకాల మొత్తం ట్రిమ్ అయిపోయింది. అర్థమవుతుందా? సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ సింపుల్ ఫంక్షన్స్. ఓకే జస్ట్ మీరు ఎలా రాస్తే మీకు గుర్తుండిపోతుంది. సో అలాగే లెఫ్ట్ ట్రిమ్ ని మనము ఇంకోలాగా కూడా రాసుకోవచ్చు. రైట్ ట్రిమ్ ఐ మీన్ ఓన్లీ ట్రిమ్ ని కూడా మనం ఇంకోలాగా రాసుకోవచ్చు. ఎలాగంటే లెఫ్ట్ ట్రిమ్ ఆఫ్. ఓకే ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం, రైట్ ట్రిమ్ చేద్దాం. ఓకే రైట్ ట్రిమ్ ఆఫ్ నేమ్. ఓకే ఫస్ట్ ఇది రైట్ ట్రిమ్ అయిన తర్వాత, ఓకే మళ్ళీ లెఫ్ట్ ట్రిమ్ అయిపోద్ది. ఓకే యాజ్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో నౌ చూడండి ద సేమ్ థింగ్, నౌ ద సేమ్ థింగ్, దీంట్లో కూడా ఒకటి కూడా ఉండదు, మొత్తం ట్రిమ్ అయిపోతుంది. ఓకే మొత్తం ట్రిమ్ అయిపోతాయి. అర్థమవుతుందా? ఓకే సో మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ సింపుల్ లాజిక్, సింపుల్ థింగ్స్. ఓకే సింపుల్ థింగ్స్. సో ఓకే దీస్ ఆర్ ద వెరీ సింపుల్ ఫంక్షన్స్. మనము అప్పర్ లోవర్ లెఫ్ట్ రైట్ లెంత్ రివర్స్ లెఫ్ట్ ట్రిమ్ రైట్ ట్రిమ్ అనేది మనం చూసాం. ఓకే సో అదర్ ఫంక్షన్స్, సో అదర్ ఫంక్షన్స్ we are going to see now. ఓకే సో బిఫోర్ దట్, ఓకే బిఫోర్ దట్ లెంత్ గురించి మీకు కొన్ని టిప్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఓకే లెంత్ గురించి. సో లెంత్ మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కస్టమర్ సైట్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ సైట్ ఉంది. ఆ కస్టమర్ సైట్లో, ఓకే ఆ కస్టమర్ సైట్లో సమ్ కస్టమర్ టేబుల్ ఉంది. ఆ కస్టమర్ టేబుల్లో సమ్ కస్టమర్ ఐడీస్, కస్టమర్ నేమ్స్, సెల్ ఫోన్ నంబర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఇవన్నీ మనకి బ్యాక్ ఎండ్ నుండి మనకి డేటా అనేది వస్తుంది. ఓకే సో ఆ సెల్ నంబర్ అనేది మనకి కరెక్టా రాంగా, ఓకే 10 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయా, 10 ఐ మీన్ 10 నంబర్స్ ఉన్నాయా లేదా, మన ఇండియన్ అయితే 10 నంబర్స్ ఉంటాయి. ఓకే సో ఆ 10 నంబర్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయాలి. అవునా? సో మనం ఎలా చెక్ చేస్తాము, మామూలుగా సెల్ నంబర్ ఇస్ అ కాలం, క్యారెక్టర్ 10 ఇస్ ద డేటా టైప్, ఓకే నాట్ నల్ అని పెట్టి చెక్ సెల్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 10. ఓకే అట్లా కాకుండా మనము చెక్ ఫంక్షన్ ఎలా రాయాలి అని అంటే వెరీ సింపుల్గా, ఓకే వెరీ సింపుల్గా
మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఎలా ఉంటుంది మనం ఎలా ఈ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాము అని అంటే సమ్ సింపుల్ వే ఏంటి అంటే సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ టేబుల్ కస్టమర్ అని అనుకున్నాం ఇందాక అనుకున్నట్టు. ఓకే, ఇందులో ఏమనుకున్నాం, కస్టమర్ ఐడి ఇంటీజర్ సమ్ ప్రైమరీ కీ. ఓకే, కామా అలాగే సమ్ కస్టమర్ నేమ్. ఓకే, సమ్ varchar 20. ఓకే, varchar 20. సో ఇది నాట్ నల్. ఓకే, అలాగే సెల్ నంబర్ మనం ఏమన్నాం, క్యారెక్టర్ 10. ఓకే, క్యారెక్టర్ 10 నాట్ నల్ తప్పకుండా ఉండాలి. సో దీనికి మనం చెక్ ఫంక్షన్ మనం రాయాలి, చెక్. ఓకే, చెక్ కన్స్ట్రెంట్ మనం రాయాలి. సో ఒక కన్స్ట్రెంట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఏంటి క్రియేట్ చేస్తాం అని అంటే సో సి బిఫోర్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే, సో చెక్ కన్స్టెంట్ యూజ్ చేసి లెంత్ ఆఫ్ సెల్ నంబర్. ఓకే, లెంత్ ఆఫ్ సెల్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఓకే, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో డేట్ టైం. సో ఇక్కడ నేను ఇంకొక చెక్ కన్స్టెంట్ రాయాలి అనుకుంటున్నా, ఏంటంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్. సో ఇది ఒక సైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం సైట్ అంటే సమ్ ఏదో షాపింగ్ సైట్. గ్రేటర్ దాన్ 50 years ఉన్నోళ్ళు ఈ దాంట్లో రిజిస్టర్ అవ్వకూడదు, లాగిన్ అవ్వకూడదు, మోర్ దాన్ 50 years ఉన్నోళ్ళు. ఓకే, లెస్ దాన్ 50 years ఉన్న వాళ్ళే ఈ సైట్ సమ్ ఏదో అమెజాన్ సైట్ అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అలాంటి సైట్ లో గ్రేటర్ దాన్ 50 years ఉన్న వాళ్ళు లాగిన్ అవ్వకూడదు. ఓకే, ఓన్లీ ద పీపుల్ దానికంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళే మనము ఓకే లాగిన్ అవ్వాలి అని అన్నట్టు మనం అనుకున్నాం. సో దానికి చెక్ కన్స్టెంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, నాట్ ఇన్ ద టేబుల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసా. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, ఇన్సర్టింగ్ వన్ రో, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ వాట్, కస్టమర్ వాల్యూస్. ఓకే, సో what are the values, from 1 comma Shiva comma సెల్ నంబర్ ఏమి ఇద్దాం అని అంటే సమ్ 919191. ఓకే, 234. యాక్చువల్గా ఇంకొక నంబర్ కూడా కావాలి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, మొత్తం 10 కదా, బట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఓన్లీ 9. సో నౌ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ something like 1960. okay slash 1960 0301 for example. Now see, execute this. సో ఇక్కడ మనకి ద ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ కాన్ఫ్లిక్టెడ్ విత్ చెక్ కన్స్ట్రైంట్. ఓకే, చెక్ కన్స్ట్రైంట్, ద కాన్ఫ్లిక్ట్ అకర్డ్ ఇన్ డేటాబేస్ కాలమ్ సెల్ నంబర్ బై యూజింగ్ లెంత్ ఫంక్షన్. మనం రాస్తే ఇట్ విల్ టేక్ కరెక్ట్ 10 letters. ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ కరెక్ట్ 10 letters. నువ్వు ఈ చెక్ కన్స్టెంట్ రాయకుండా సింపుల్ గా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో ఇప్పుడు నేను సెల్ నంబర్ క్యారెక్టర్ 10 అని ఇచ్చా. ఓకే, క్యారెక్టర్ 10 కాబట్టి 10 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి అని అంటాను. బట్ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, వన్ రో ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది, మనకు 9 numbers వచ్చాయి, రాంగ్ డేటా వచ్చింది. ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఎక్కడైనా రాంగ్ డేటా వస్తుందా? ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో ఎక్కడైనా రాంగ్ డేటా ఉంటుందా? ఆ రాంగ్ డేటాని ఓవర్కమ్ చేయడానికి వి విల్ యూజ్ నల్, డిఫాల్ట్, చెక్ కన్స్ట్రెంట్, ప్రైమరీ కీ, ఫారెన్ కీ,
ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం కదా. సో ఇక్కడ చూడండి ఇవి 9 నెంబర్సే ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ రాంగ్. ఓకే, ఇది రాంగ్. సో దట్స్ వై యూజ్ చెక్ కన్స్ట్రైంట్. ఓకే, చెక్ కన్స్ట్రైంట్ బై యూజింగ్ ద లెంత్ ఫంక్షన్. సో ఆ లెంత్ ఫంక్షన్ నువ్వు ఇలా చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు అని అంటే ఇట్లా మనకి ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఓకే ఓకే సో అలాగే సో నేను మీకు ఒక చెక్ కన్స్ట్రైంట్, ఓకే, చెక్ కన్స్ట్రైంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఓకే, ఎలా డ్రాప్ చేయాలి ఏంటి అనేది నేను మీకు ఒక చెక్ కన్స్ట్రైంట్ క్రియేట్ చేసి చూపిస్తా. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద చెక్ కన్స్ట్రైంట్? చెక్ కన్స్ట్రైంట్ అంటే తెలుసు కదా. సో ఇలాంటిది క్రియేట్ చేయాలి. ఏ దానికి? డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కి క్రియేట్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే, సో బిఫోర్ దాట్ మనం ఏంది సింటాక్స్ అంటే యాడ్ కన్స్ట్రైంట్. ఓకే, సో ఎలా యాడ్ చేయాలి, చెక్ కన్స్ట్రైంట్ ఎలా యాడ్ చేయాలి, ఓకే, ఎలా యాడ్ చేయాలి చెక్ కన్స్ట్రైంట్. సో వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? ఆల్టర్, ఓకే, టేబుల్ నేమ్. ఓకే, ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, యాడ్ constraint. ఓకే, యాడ్ constraint. ఓకే, constraint name. అర్థమవుతుందా? యాడ్ constraint name. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం రియల్ గా రాద్దాం. అంటే ఎలా యాడ్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనేది. ఆల్టర్ టేబుల్, వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్? కస్టమర్. ఓకే, కస్టమర్. యాడ్ కన్స్ట్రైంట్. వాట్ ఈస్ ద కన్స్ట్రైంట్ నేమ్? సో కన్స్ట్రైంట్ నేమ్ మన ఇష్టం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, యాజ్ లైక్ అలియాస్ లెక్క. సో చెక్ కస్టమర్ ఏజ్ లిమిట్. ఓకే, చెక్ కస్టమర్ ఏజ్ లిమిట్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? చెక్ కస్టమర్ ఏజ్ లిమిట్. సో సో దిస్ ఈస్ ద, ఓకే, దిస్ ఈస్ ద థింగ్. సో సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం రాయాలి అని అంటే, ఓకే, చెక్, ఓకే, చెక్ డేట్ diff. ఓకే, డేట్ diff ఆఫ్ YYY, కామా డేట్ ఆఫ్ బర్త్. ఓకే, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కామా get date function. ఓకే, is less than or equal to 50. Okay, this is the constraint. Okay, what is the constraint name? Check customer age limit, check date diff YYY, date of birth, date get date function less than 50. less than 50 ఉంటేనే మనకి అవుట్పుట్ రావాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇంకొక నంబర్ ఇస్తున్నా. సో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చెక్ కన్స్ట్రైంట్ క్రియేట్ చేయలేదు. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏం కన్స్ట్రైంట్ క్రియేట్ చేయలేదు. సో నేను ఎక్కడ బయట నేను క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, నేను బయట క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే ఓకే నేను బయట క్రియేట్ చేస్తున్నా. సో చెక్ ఎక్స్ప్రెషన్, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఐఎమ్ రైటింగ్? డేట్ diff YY, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ గెట్ డేట్ ఫంక్షన్ లెస్ దాన్ 50 years. అంటే YY పెట్టాను కాబట్టి 50. ఓకే, so now I am going to execute this constraint. Command completed successfully. Now ఇది more than 50 years of age. ఇక్కడ నాకు 10 క్యారెక్టర్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి. ఇది చెక్ కరెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు. సో ఇది పనిచేస్తుందా లేదా? ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ చెక్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేయలేదు. ఓకే, ఎక్స్ప్లిసిట్ గా మనం క్రియేట్ చేసాం. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? చెక్ కస్టమర్ ఏజ్ లిమిట్. ఓకే, మనం రాసాం అది చెక్ కస్టమర్ ఏజ్ లిమిట్. ద కాన్ఫ్లిక్ట్ అకర్డ్ ఇన్ డేటాబేస్ ఇండియన్ బ్యాంక్ టేబుల్ DBO కస్టమర్ కాలం DOB. ఓకే, డేట్ ఆఫ్ బర్త్. అర్థమవుతుందా? సో ఎక్స్ప్లిసిట్ గా, సో నువ్వు ఇందులో చెక్ కన్స్టెంట్ క్రియేట్ చేయకపోతే నువ్వు డ్రాప్ చేసి మళ్ళీ టేబుల్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడం, దట్ ఈస్ ద రాంగ్ వే.
ఓకే. సో నువ్వు ఇక్కడ చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ మర్చిపోయావు, లేదు అసలు చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ అక్కడ లేదు, బట్ కొత్తగా క్లయింట్ వాళ్ళు వచ్చి సో మీరు ఇలా యాడ్ చేయండి కన్స్ట్రెయింట్స్, సో మనకి డేటా అనేది ట్రిమ్ అయిపోద్ది, ఐ మీన్ డేటా అనేది తగ్గుతుంది. సో ఎవరెవరైతే ఏజ్ లిమిట్ 50 దాటి ఉన్నారో వాళ్ళకి మనము ఆ, వాళ్ళకి మనము సర్వీస్ అనేది ఇవ్వకూడదు. సో అలాంటి కేసెస్లో ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ లెట్ అస్ నో అని చెప్పి ఒక క్వైరీ రాయండి అని చెప్తారు. అర్థమవుతుందా? ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ద చెక్ కన్స్ట్రెంట్. సో నేను చెక్ కన్స్ట్రెంట్ చూడండి, ఇప్పుడు నేను 80 అని పెడతా, 1 row ఎఫెక్టెడ్ వచ్చిందా ఇప్పుడు కరెక్ట్గా? 80 అంటే లెస్ దాన్ 50 ఇయర్స్ ఏజే కదా, 80 అంటే లెస్ దాన్ 50 ఇయర్స్ ఏజే కదా. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద చెక్ కన్స్ట్రెంట్ విల్ వర్క్. ఓకే, check constraint delete. Okay, check constraint will work. Now execute this. Okay, remove చేశాను నేను. Okay, no data. So now I am going to, okay, now I am going to make it as 50 again. Okay, now execute this. I am getting the check constraint age limit as a check. So we have created the check constraint. So సో నేను ఇప్పుడు ఈ చెక్ కన్స్ట్రెంట్ అనేది ఎలా రిమూవ్ చేయాలి ఇక్కడ నుంచి? సో హౌ ఐ నీడ్ టు రిమూవ్? సో దెర్ ఈస్ వన్ సింటాక్స్ హౌ టు డ్రాప్ ద థింగ్. ఆల్టర్ టేబుల్ కస్టమర్, ఓకే, ఆల్టర్ టేబుల్ కస్టమర్, ఓకే, డ్రాప్, ఓకే, డ్రాప్ కన్స్ట్రెంట్. ఎలా డ్రాప్ చేయాలి కన్స్ట్రెంట్? ఓకే, ఎలా డ్రాప్ చేయాలి? నేమ్ ఆఫ్ ద కన్స్ట్రెంట్ నేమ్. ఓకే, కన్స్ట్రెంట్, ఓకే, check the constraint name. Okay, this is the syntax. Now execute this. So it is done successfully. Now ఇప్పుడు 50 years, 1950 అంటే ఇప్పటికి 71 years. Now execute this, 1 row affected, we got the output. సో దీనికి చెక్ కన్స్ట్రెంట్ లేదు ఇప్పుడు, అర్థమవుతుందా? సో నేను డ్రాప్ చేశాను. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అ చెక్ కన్స్ట్రెంట్. అర్థమవుతుందా? సో నేను ఇప్పుడు చెక్ కన్స్ట్రెంట్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడాను అని అంటే, సో దీస్ ఫంక్షన్స్ విల్ యూస్ లెంత్ ఫంక్షన్, ఓకే, ఇలాంటి కొన్ని ఫంక్షన్స్ యూస్ చేసి మనము చెక్ కన్స్ట్రెంట్ కరెక్ట్గా రాయొచ్చు. ఓకే, యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనకి కరెక్ట్గా పనిచేయడానికి. ఓకే, ఈ చెక్ కన్స్ట్రెంట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, see this is the syntax, this is the logic. Okay, so check expression, get expression రాయాలి. Okay, so these are the very important things you need to know. So ఇది మనకు తెలియాలి, very important interview questions. How you will add a constraint, a check constraint to a column అని అడుగుతాడు. ఓకే, సో అప్పుడు నువ్వేం చెప్పాలి? alter table, sir alter, we need to alter the table. So alter table name and add the constraint, and the constraint name we need to give, and we need to write the check function, check expression there. Okay, then if we execute to that column, it will show like it is having the check constraints. అర్థమవుతుందా? సో అలా మనం చెప్పాలి. ఓకే, సో ఓకే, సో మనము ఇప్పుడు రీప్లేస్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటో మనం చూద్దాం. ఓకే, రీప్లేస్ ఫంక్షన్. ఓకే, రీప్లేస్ ఫంక్షన్. సో రీప్లేస్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఏంటి అనేది అంటే, సో ఇట్ రీప్లేసెస్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీహెచ్ఏ. ఓకే, లాస్ట్లో టీహెచ్ఏ కనుక వస్తే ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ టీఏ.
అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు సరిత అని అంటాం, టిహెచ్ఏ అని వస్తుంది, బట్ సరిట కూడా అనొచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో మనము మీకు గుర్తుందా, మనము లైక్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి మనం కొన్ని లైక్ ఆపరేటర్లు ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది మనం ఒక క్లాస్లో చూసాం. గుర్తుందా మీకు? లైక్ ఆపరేటర్, ఫస్ట్ లెటర్ టు ఫైండ్, ఓకే, లాస్ట్ ఎండింగ్, ఎండ్ నేమ్, ఇలాంటి సమ్ ఫంక్షన్స్ మనం చూసి చేసాం. గుర్తుందా? సో ఇక్కడ కూడా సమ్ నేమ్ రీప్లేస్ ఫంక్షన్, ఓకే, రీప్లేస్ ఫంక్షన్. సో ఏం రీప్లేస్ చేయాలి? నేమ్లో, ఓకే, నేమ్లో ఏం రీప్లేస్ చేయాలి? టిహెచ్ఏని రీప్లేస్ చేయాలి ఇన్ ప్లేస్, ఓకే, టిహెచ్ఏని రీప్లేస్ చేయాలి విత్ వాట్? టిఏ, ఓకే, యాజ్ రీప్లేస్ నేమ్. అర్థమవుతుందా? యాజ్ రీప్లేస్ వేర్, ఓకే, వేర్ నేమ్ లైక్ ఆపరేటర్ గుర్తుందా? వేర్ నేమ్ లైక్ వాట్? వేర్ నేమ్ లైక్ పర్సంటైల్ టిహెచ్ఏ పర్సంటైల్. ఈ టిహెచ్ఏ ఎక్కడ నేమ్ లో ఎక్కడ ఉన్నా కూడా టిఏ అని రీప్లేస్ అవ్వాలి. నౌ సి, సో చూడండి, గౌతమ్ టిహెచ్ఏ అని ఉంది, టిహెచ్ అని ఉంది, ఇక్కడ గౌతమ్, వనిత వనిత, నవిత నవిత, లత లత, చైతన్య చైతన్య, సమంత సమంత. అర్థమవుతుందా? సో అలా మనము ఏవైనా రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు, ఓకే, ఏదైనా రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇది కండిషనల్ బేస్డ్ అనమాట. దిస్ రీప్లేస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కండిషనల్ బేస్డ్. ఓకే, ఎందుకు కండిషనల్ బేస్డ్ అంటే ఇలా ఉంటే నువ్వు ఇలా పెట్టుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ ద కండిషన్. ఇలా ఉంటేనే ఇలా పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే పెట్టుకోవడానికి రాదు. అర్థమవుతుందా? ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో this is about the replace function. Very simple, very easy, okay, very simple and very easy replace function. Okay, so now we will see about the substring function. Very important thing, okay, substring function. So you can చూడండి substring next, okay. సబ్స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ ఎలా సబ్స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ ఎలా రాయాలి? వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? అంటే సబ్స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి ముందుగా? ఓకే, సబ్స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి ముందుగా? సో ఇట్ రిటర్న్స్, ఓకే, రిటర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ క్యారెక్టర్, ఓకే, comma binary etc like that, okay, etc, okay, in SQL server. సో రిటర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ క్యారెక్టర్ అని అంటుంది, అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఎక్కడ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింటాక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సింటాక్స్ వెరీ సింపుల్, ఓకే, సబ్స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ లో కాలమ్ నేమ్, ఓకే, కాలమ్ నేమ్ కామా స్టార్ట్ కామా లెంత్, ఓకే. సో స్టార్ట్ అంటే స్టార్టింగ్ లెటర్, ఓకే, స్టార్ట్ అంటే స్టార్టింగ్ లెటర్, ఓకే. లెంత్, ఓకే, లెంత్ నథింగ్ బట్ how many letters you want to read, how many letters you want to read, okay. So how many letters you want to read, that is the length, okay, length in the substring function, okay. So
ఒక సింపుల్ గా ఒకటి నీట్ గా ఒక క్లియర్ గా ఒకటి మీకు చూపిస్తాను ఎగ్జాంపుల్. సో సెలెక్ట్ ఓకే substring select star from account master. Okay, account master. So I am writing substring function. Okay, substring function. So column name in the name. Okay, comma. So start letter ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ చేయాలి, how many letters I want to read. So third is the starting letter. Okay, I want to read, or else 4 is the starting letter. I want to read 3 letters. Okay, I want to read 3 letters as name. Okay, so now execute this student. So ఇక్కడ మనం నేమ్ కూడా ఇచ్చేసుకొని now let's see. So fourth letter నుండి now copy okay paste it. Fourth letter ఏది 1 2 3. okay 3 gone. Fourth letter starting R. ఎన్ని లెటర్స్ రీడ్ చేయాలి, 3 letters. RIS. సో RIS is the output. అర్థమవుతుందా? ఇట్ విల్ రిటర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ క్యారెక్టర్. నీకు ఎన్ని లెటర్స్ రీడ్ చేయాలి, ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ చేయాలి, ఎన్ని లెటర్స్ వరకు ఎండ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈస్ హౌ ద సబ్స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ విల్ వర్క్. అర్థమవుతుందా? సబ్స్ట్రింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ రిటర్న్స్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎ క్యారెక్టర్. it will return the part of a character. Okay, it will return the part of a character. For example, ఇంకొకటి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇది, read 5 letters from first letter. So what you will do, read 5 letters from first letter, select star from account master. Okay, account master. So name comma substring function. Okay, column name comma read 5 letters అంటుంది. అంటే ఫస్ట్ లెటర్ నుండి స్టార్ట్ చేసి 5 letters రీడ్ చేయండి అని అంటుంది. యాజ్ sub name. Okay, now see, now I am executing this stuff. So చూడండి, ఫస్ట్ లెటర్ నుండి 5 letters రీడ్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ లెటర్ నుండి 5 letters. ఇవి 5 ఉన్నాయా లేదా? ఎస్, 1 2 3 4 5 letters. అర్థమవుతుందా? ఓకే 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 అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు రైట్ ద సబ్స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్. ఓకే, సబ్స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? it returns the part of a character or binary in a SQL server. Okay, SQL server లో it will return the part of a character or binary things. Okay, అంటే zeros ones. Okay, సో అలా నంబర్స్ ఉన్న వాటిని కూడా యూ కెన్ కాలమ్ నేమ్ ఇచ్చేసి యూ క్యాన్ టేక్ విచ్ కాలమ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్, సారీ విచ్ లెటర్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ అండ్ హౌ మచ్ ఈజ్ ద లెంత్, వాట్ ఈస్ ద లెంత్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద లెంత్ అనేది మనం యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ వెరీ ఈజీలీ. ఓకే ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద అబౌట్ ద సబ్స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్. వాట్ అబౌట్ ద స్పేస్ ఫంక్షన్? ఓకే, స్పేస్ అంటే తెలుసు కదా. సో నీకు స్పేస్ ఆఫ్ 1 అంటే 1 స్పేస్, స్పేస్ ఆఫ్ 10 అంటే అట్లా స్పేస్ 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 అలా వస్తుంది. ఓకే, so it gives us the space in between strings. అర్థమవుతుందా? మనం ఇంతకుముందు ఒకసారి స్పేస్ కాన్కాటినేషన్ రాసేప్పుడు స్పేస్ ఆఫ్ 1 అని రాసి మీకు చూపించా, గుర్తుందా లేదా మీకు? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్, name
ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేసా, ఒక స్ట్రింగ్ ఓకే ప్లస్ ఈజ్ డూయింగ్ ఎంఎస్బిఐ అని రాసా. ఈజ్ డూయింగ్ MSBI or else SQL server. Okay, is doing MSBI or SQL server as course అని. Okay, now execute this. So శిరీష ఈజ్ అనేది కలిసిపోయింది అందులో. సో టు డూ దాట్, ఓకే, టు డూ దాట్ వాట్ యూ నీడ్ టు వర్క్, యూ నీడ్ టు రైట్ స్పేస్ ఆఫ్ ఓకే 1 ఓకే ప్లస్. ఓకే, నౌ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. చూడండి, గౌతమ్ ఈజ్. సో ఇక్కడ ఎందుకు ఎంత గ్యాప్ వచ్చిందంటే ఆల్రెడీ స్పేసెస్ ఉన్నాయి అక్కడ, అందుకే అలా వచ్చింది. గౌతమ్ ఈజ్ డూయింగ్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్. ఓకే, శ్రీకాంత్ ఈజ్ డూయింగ్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్. స్పేసెస్ వచ్చాయా? సో నువ్వు అలా 10 స్పేస్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే కూడా యూ కెన్ పుట్ ఇట్ వెల్ ఆఫ్, వెరీ బ్యాడ్. ఓకే, సో ఓన్లీ 1 స్పేస్, ఎక్కడ కూడా 1 స్పేసే ఉంటుంది. So now execute the query, you will get very beautifully. Okay, అర్థమవుతుందా? So this is about how to write the space function. Okay, this is how to write the space function. Now I am going to remove all the stuff. సో మీరు ఒక్కసారి ఇలా ట్రై చేయండి, ఇలా రాస్తే ఏమవుద్ది, అలా రాస్తే ఏమవుద్ది. యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే, you need to practice. Now see, Rahul is doing SQL server, Gautam is doing SQL server. Okay, so the next one is, okay, the next one is stuff function. Okay, stuff function. So identity, insert one string into another string. Okay, insert one string into another string at a specific condition. Okay, sorry, specific location. Okay, specific location లో నీకు ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, ఒక స్ట్రింగ్ నుండి ఇంకో స్ట్రింగ్ కి ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఎలా? వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? సింటాక్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెరీ సింపుల్. స్టఫ్ ఫంక్షన్. ఓకే, సోర్స్ స్ట్రింగ్. ఓకే, సోర్స్ స్ట్రింగ్. సోర్స్ స్ట్రింగ్ అంటే కాలమ్ నేమ్, వెరీ సింపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టార్ట్. ఓకే, స్టార్ట్ మీన్స్ స్టార్టింగ్ లెటర్, లెంత్. ఓకే, నెక్స్ట్ యాడ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ విల్ ఇన్సర్ట్స్ ద న్యూ స్ట్రింగ్ ఇంటూ existing string based on length. అర్థమైందా ఇక్కడ ఏంటో? బేస్డ్ ఆన్ లెంత్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సోర్స్ నేమ్, సోర్స్ స్ట్రింగ్ నేమ్ అని ఇచ్చా. స్టార్టింగ్ లెటర్ ఫస్ట్ లెటర్ నుండి, లెంత్ ఒక 4 లెటర్స్ రీడ్ చేస్తున్నా. సో నేను ఇక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ యాడ్ చేస్తున్నా, సమ్ ఏదో సంథింగ్. ఓకే, ఏదో యాడ్ చేస్తున్నా. సో అప్పుడు ఈ లెంత్ ఎంత అయితే కట్ అయిపోతుందో ఆ లెంత్ స్పేస్ లో మనకి ఇది వస్తుంది. ఓకే, మీకు క్లారిటీ లేదు అంటే ఐ విల్ షో యూ క్లియర్లీ. ఓకే, సో సి, సమ్ అకౌంట్ ఐడి అనుకుందాం, సారీ, సమ్ అకౌంట్ ఐడి అనుకుందాం, అలాగే నేమ్ అనుకుందాం. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ స్టఫ్ ఫంక్షన్. ఓకే, స్టఫ్ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ ఏంటి? కాలమ్ నేమ్, సోర్స్ స్ట్రింగ్ అంటే నేమ్. సో ఫస్ట్ లెటర్ రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నా, అలాగే ఎన్ని లెటర్స్? 4 లెటర్స్. లెంత్, హౌ మెనీ లెటర్స్ యూ వాంట్ టు రీడ్, దట్ ఈస్ ద లెంత్. సో యాడ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఎస్క్యూఎల్ అనే యాడ్ చేస్తున్నా. అర్థమవుతుందా? యాజ్ స్టఫ్ నేమ్. ఓకే, నౌ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. Now execute this. ఓకే, శిరీష. ఓకే, సో శిరీషలో ఇప్పుడు ఫస్ట్ లెటర్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి 4th లెటర్ వరకు
చూడండి, now I am showing you the output. ఓకే, సో ఫోర్త్ లెటర్ వరకు ఏం చేయాలి, స్టఫ్ అంటే ఫోర్త్ లెటర్ నుండి ఫస్ట్ లెటర్ నుండి అంటే 1 2 3 4. ఓకే, ఫస్ట్ లెటర్ నుండి 4 లెటర్స్ రీడ్ చేసి, ఓకే, ఈ ఫోర్త్ లెటర్ రీడ్ చేసిన 4 లెటర్స్ ప్లేస్ లో SIR SHIR ఈ ప్లేస్ లో SQL అని పెట్టాలి. చూడండి, ఈ R వరకు రిమూవ్ చేసి SQL అని పెట్టి ISHA. అర్థమవుతుంది? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రీప్లేస్ ఫంక్షన్ అండ్ స్టఫ్ ఫంక్షన్? రీప్లేస్ ఫంక్షన్ లో కూడా మనం అలాగే రాస్తున్నాం కదా, ఏంటి, THA ప్లేస్ లో TA అని రాస్తున్నాం. ఓకే, సో స్టఫ్ ఫంక్షన్ వర్క్స్ వితౌట్ కండిషన్. ఇక్కడ మనకు కండిషన్ ఉంది. ఏం కండిషన్? THA ఉంటేనే TA అని రాయాలి, లేకపోతే రాయకూడదు, లేకపోతే రాయడానికి రాదు. THA ఉంటేనే TA అని రాయాలి. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మాత్రం అలా కాదు. ఫస్ట్ లెటర్ నుండి రీడ్ చేసి ఎన్ని లెటర్స్ రీడ్ చేయాలి? ఫస్ట్ లెటర్ నుండి 4 లెటర్స్ రీడ్ చేయాలి. 4 లెటర్స్ రీడ్ చేసింది. సో ఆ 4 లెటర్స్ ప్లేస్ లో ఆ 4 లెటర్స్ రిమూవ్ చేసి SQL అనేది పెట్టాలి. ఓకే, స్టఫ్ ఫంక్షన్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓకే రీప్లేస్ ఫంక్షన్, ఓకే, రీప్లేస్ ఫంక్షన్ అండ్ స్టఫ్ ఫంక్షన్. ఓకే, స్టఫ్ ఫంక్షన్ వర్క్స్ వితౌట్ కండిషన్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, అలాగే రీప్లేస్ ఫంక్షన్, రీప్లేస్ ఫంక్షన్ వర్క్స్ ఇఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. అంతే కదా. సో ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ అయితేనే THA ప్లేస్ లో TA, అంటే ఇక్కడ THA ఉంటేనే మనం TA అని రాయగలుగుతాం. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వీ కెనాట్ డూ. అర్థమవుతుందా? స్టఫ్ వర్క్స్ వితౌట్ కండిషన్, రీప్లేస్ వర్క్స్ ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. వెరీ సింపుల్ కదా. ఏంటి, ఇన్సర్ట్ వన్ స్ట్రింగ్ into another string at a specific location. Specific location అంటే ఎన్ని లెటర్స్ యూ వాంట్ టు రీడ్. సో 4 లెటర్స్ అన్న 4 లెటర్స్ రిమూవ్ చేసి ఈ 4 లెటర్స్ ప్లేస్ లో SQL అనేది వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద స్టఫ్ ఫంక్షన్ సింటాక్స్. ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రీప్లేస్ అండ్ స్టఫ్ ఫంక్షన్? So replace is doing some replace, stuff also doing some replace. Then what is the difference in between there? Okay, so stuff function works without a condition. Replace function works if the condition is true. అర్థమవుతుందా? So this is about the stuff function, space function, only pending with the char index and pat index. These are the very 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 important things. Okay, char index is very important. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా char index, substring, ఓకే, ఇలాంటి ఒక రీప్లేస్ ఫంక్షన్ కానీ సబ్స్ట్రింగ్ కానీ char index కానీ యూ విల్, అంటే మీకు ఎప్పుడు ఇలాంటి వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఆఫీస్లో. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్. మీరు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఎలా ఉంటాయి ఏంటి, ఎలా రాస్తారు ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే. వెరీ సింపుల్ ఫంక్షన్స్ ఇవి, బట్ దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, స్పేస్, స్టఫ్. ఓకే, అలాగే రేపు క్యార్ ఇండెక్స్ అండ్ ప్యాట్ ఇండెక్స్ వి విల్ సీ. ఓకే గైస్, if you have any questions, please ask me guys. If you have any questions, please ask me guys. Thank you.